Lista takareda mnogi Roman mahallesi All countries wishing to join the European Union have to demonstrate that they have a functioning democracy. A key element of this is the protection of the fundamental rights of all citizens, regardless of sexual orientation or gender identity. The societies in the Western Balkans and Turkey tend to perceive traditional gender roles as the only option. This leads to discrimination and lack of tolerance towards the lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex or LGBTI community. Ajo që ne quajmë coming out në Shqipëri vetëm sapo ka filluar. Shumë prej nesh kanë frikë që të pranojnë orientimin e tyre seksual, të flasin hapur nga frika e pasojave. Kao javno deklarisani pripadnik LGBT zajednice pretrpio sam na desetine fizičkih napada, dok su prijetnje i verbalno nasilje nažalost dio svakodnevice. LGBTI misinformation and stereotypes prevail, yet steps are being taken to combat this throughout the Western Balkans and Turkey. For example, in Albania, recognition of the LGBTI community has improved through an increase in cooperation between state authorities and civil society organizations. Among other initiatives, this cooperation led to an amendment in the criminal code that punishes homophobic and transphobic crime and speech. Likewise, in Montenegro and Serbia, action plans to implement strategies to strengthen the rights of LGBTI persons have been adopted, while in Kosovo, the government has established an advisory group for the rights of the LGBTI community. Stevan and Amarildo, along with many other men and women, work to raise awareness and strive for equality in these countries. Stevan lives in Podgorica, Montenegro, and is the director of the LGBTI Forum Progress, an organization fighting for the rights of LGBTI persons. LGBT zajednica u Crnoj Gori i dalje je izuzetno nevidljiva. Strah od odbacivanja, mržnje, diskriminacije i nasilja i dalje veoma prisutan i tjera ljude da ćute o svom identitetu. Nažalost, nepovjerenje u sistem je veliko i većina slučajeva nikada ne biva prijavljena. Amarildo also aims to improve the situation of the LGBTI community. He lives in Tirana, Albania, and works as an activist at the PINK Embassy. Ne si organizat kemi përqendruar energjitë tona në rritjen e kapaciteteve të institucioneve dhe të zyrtarëve që janë përgjegjës për mbrojtjen dhe avancimin e të drejtave të personave LGBT. In some countries, LGBTI shelters and social centers are opening to provide support, counseling and community for LGBTI persons. Jedan od najvažnijih programa naše organizacije jeste program socijalnih servisa. On obuhvata LGBT sklonište za LGBT osobe koji su odbačeni od svojih porodica usled njihove seksualne orijentacije ili rodnog identiteta, kao i program LGBTIQ socijalnog centra koji omogućava društveni život LGBT zajednici koji je nedostajući u Crnoj Gori. Both Amarildo and Stevan are working with local governments to make a difference at the grassroots level by training officials, police forces, NGOs, healthcare institutions and others to be aware of the importance of equal treatment of all citizens. The PINK Embassy, for example, receives EU funding to give informative lectures about the LGBTI community across major Albanian cities. Trajnimi që ne po zhvillojmë është me një grup aktivistësh të drejtave të njerëzit nga qyteti i Durrësit. Synimi është për të ndarë me ta një informacion sa më të detajuar mbi tematikën LGBT dhe për të ndërgjegjësuar ata për problemet dhe nevojat e ndryshme që ne kemi. Europska unija igra jednu od vodećih uloga u procesu postavljanja zakonskog okvira u Crnoj Gori. Ovakav alat nevladinim organizacijama znači mnogo iz prostog razloga što zaista na neki način imamo pritisak na vladu da postavi određene stvari na svoje mjesto kako bi nevladine organizacije uspjele u postizanju svojih ciljeva. Dua të jetojmë në një botë ku jemi të gjithë të barabartë dhe respektohemi dhe dinjiteti ynë mbrohet. Gjithashtu shoh shumë edhe vlerën të fakti që kjo është një temë shumë e rëndësishme për mua personalisht, por dhe për faktin që puna ime mund të ketë impakt tek shumë njerëz të tjerë. Although intolerance against the LGBTI community is common in the Western Balkans and Turkey, EU support through the accession process, combined with support from the international community and collaboration among national governments and civil society, is helping to generate change. Even with progress being made around the world towards universal equality, there's still a long way to go in changing public perception of the LGBTI community.